Like, it's good if we can keep a playful mood to it, not like a new duty to perform, a new job to do, but more in a playful way that you go about it, and then it gives some kind of a flavor that is attractive, that makes us easier to remember. И тогда вам легче будет вспоминать об этом. Anyway, that's the whole job of the sadhana, of spirituality, that somehow or other we learn to do that which should be natural, but we have learned to function differently. It should be natural that basically our attention is rooted in that silent aspect of yourself. And if you are rooted in that, then everything becomes a play. You stop taking this whole story so seriously. These three new Russian friends. Новые русские трое друзей приехали. You just came to Tируваннамалай now? Только приехали в Тиру, только сейчас. 3 days before. Ooh, you came for the heat, huh? Самую жару приехали. You came from Russia? Вы из России? Из России 7 месяцев. 7 месяцев. Out from the 1 cold. month ago we was in Russia, but they travel around India. It's not that you came straight out of the cold. Не то, что вы прямо из холода в жару. I have a question about relation between physical activity and meditation. For example, some monks in Shaolin monastery do some active meditation, and Raman Maharshi was only sitting. So how it can help the physical activity to meditation? Right. Ramana was Ramana. Рамана был особым человеком. He did what he had to do. Он делал то, что ему было Or he did not much необходимо, и он не делал externally. много активного. That was natural for him. Это естественно было для него. You cannot imitate that if that is not coming natural. Вы не можете это имитировать, если это не естественно You для вас. cannot force yourself to just sit all the time Вы if не that is not заставить coming себя natural. все время сидеть, если это не естественно для вас. But you can find other ways to learn to connect intensively your attention with your source. Другие способы контактировать с своим источником, как вам это удобнее. So there are all the different active paths. Есть активные пути различные. The Vipassana people, they also walking a lot. Например, люди випассаны много делают медитацию в ходьбе. Just while doing it, not dreaming away, but being Когда totally они aware мечтают о what is happening. что происходит во время ходьбы. The point is then that you don't get stuck totally on the physical level. Но суть в том, чтобы вы не останавливались на физическом уровне полностью. But it's a good way to bring the attention to the present. Способ, чтобы перенести внимание на настоящее. It's only now Только that сейчас you can connect. вы можете There's no соединиться с other собой.
point, there is no other place Нет where you другого ever времени can connect with truth, with the self, соединиться с with that истиной divinity, here, now. божественной, только здесь и сейчас. And so you can use the physical Вы можете activity, использовать физическую активность, doing it consciously, делая это осознанно, bringing the attention to the now. внимание в настоящий момент. And then it's just another step to shift more Там to следующий that which шаг makes the останется, experience possible. чтобы перейти к тому, что делает переживание возможным. And you mentioned the Shaolin monks. И ты говорил о I mean, Шаолине. they are. there's not much time to think much about. They have Во to be время боя extremely нет focused. возможности думать о чем-то, нужно быть сфокусированным. But of полностью. course, you can also get totally lost on that Конечно, вы level. можете быть But потеряны you в этом just уровне focus тоже. on perfecting your performance all the time and Совершенствовать never свою внешнюю taking форму the trouble и не пытаясь to shift to that source внимание к which makes the источнику, experience possible. то, что делает переживание возможным. But if somebody does that, then that Если кто-то это делает, intensity of their activity may be very helpful. то интенсивность этой медитации увеличивается. There's an order of Japanese monks that just keep running like some 50 kilometers a day. Японских монахов, которые бегают по 50 км в день. And they promise if you do that for 7 years in their space, then you will find peace. Что 7 лет, если они будут это делать, то получат просветление. It always depends entirely your attitude, Все всегда Whether зависит от you вашего подхода к любой деятельности. sit quietly or whether you are Спокойно active. или вы активны. You can also train yourself to sit quietly, Можете тренировать and after себя some сидеть time, спокойно, maybe physically, it's getting quite easy. и And then you физически can можете sit there вам and you быть just can легко, dream away и and вы сможете may сидеть think that и you're мечтать. doing some kind of good meditation, but И actually you're вообразить, just что у вас dreaming. очень хорошая медитация, но на самом деле вы мечтаете при этом. So no matter whether you're more active or not Не так active, важно, it's good to активны observe или that you пассивны. really connect Важно and learn to let go контакт into с that, собой, relax into that. отпускать все, расслабляться. You can focus mainly, there are 3 avenues Есть 3 подхода, to как come to that center, бы, to the source, чтобы прийти к центру, to к the self. источнику. You can focus more on consciousness, Вы можете фокусироваться на or you can сознании, focus more on love, на любви, or you can focus more on the force of life, the vital или force. на жизненную силу. And those who are doing martial arts, Делают боевое искусство. in a way they are doing an active pranayama В каком-то смысле они делают активную пранаяму. through their physical movement, learning to Учатся become aware. осознавать. What in yoga you would call the prana, what they call the Йоги chi. бы назвали It's the праной, same. они называют энергией ци. But then you have to follow the chi also back to the source. Но вы должны двигаться с этой энергией к источнику. If you do that sincerely, Если вы делаете это then искренне, the consciousness and the love also will come то and join и осознанность, и automatically. любовь, они также присоединятся. Вернер, you said we have to shift attention from the physical sensations to that make experience possible. Yes, And before you said we cannot know it as a thing. you cannot know as a thing. Yeah. Yeah. What make experience possible. So if I try to shift my attention to what make experience possible, I don't know. I just feel sensation still. Right. I cannot grab it and hold on it somehow.
That's what makes the mind so crazy. Да, и это делает ум сумасшедшим, если вы не можете перевести внимание от ощущений к тому, что делает их возможным. Because basically then when I say so, immediately in the mind there comes the idea, okay, you have to find something to hold on to. Когда я даю такое указание, вам кажется, что нужно найти что-то, за что вы вцепитесь. There's nothing to hold on to. А там не за что держаться. So you can just give with the mind the impulse that you don't want to get stuck on that physical experience Не остаетесь на уровне физических ощущений. and turn it to the essence of the experience. И поворачивайте к сути этого переживания своего внимания. And you do that best by simply relaxing, И это делается просто расслабляясь. by letting go, not even the holding on to the detail of the experience. Use them to bring the attention to the present and then just для того, чтобы быть настоящим, let go in it. а потом просто отпускайте. There's nothing concrete there, and it's not that I can produce something you can hold on to. Ничего нет там твердого, за что держаться. You can hold on to that physical center. Вы можете держаться за физический центр. If you have that point in the body where you are centering, you can hold on to that. За который вы держитесь, вы можете за него держаться. But also, don't stop there. Relax. Let go. Dive into it. Отпускайте и ныряйте глубже. We would like to understand truth. Не пытайтесь понять истину, We would like to understand reality. а мы хотим понять реальность. And it's not possible. Но это невозможно. We can, all the teachings, they just give a good pointer, a good direction. Учение просто дает нам направление, куда двигаться. But no teacher has ever told the truth. Но ни один учитель никогда не говорил истину. What we are attempting when teaching is talking about something you cannot really talk about. Когда мы говорим о каком-то учении, мы пытаемся говорить о том, о чем на самом деле нельзя говорить. And yet, Но the всё teaching may be helpful учение может помочь. if the one who is hearing or reading the Если тот, кто teaching слышит или читает, или learns to open the heart учится открывать and tries to свое connect сердце, with the space where the teaching is и coming from, соединяться с пространством, из которого исходит then it may учение, serve as a bridge. и тогда появляется некий мост. But the teaching is never a definition, however beautiful the teaching is. Но учение никогда не является точным описанием, каким бы оно ни было красивым. As we have been formed, as we have been brought up, it's natural to always want to understand, Как это мы want to рождены, grasp things, для нас естественно пытаться feeling, понять, feeling in control, feeling secure when we understand, when we grasp безопасность, things. когда мы все понимаем. But what you are is just prior to that. Но вот то, что вы есть, оно до понимания уже. It's that the closest I can come to a description is that sense of presence, Вы пытаетесь описать это, which is always there all the time, это как состояние присутствия, которое but most of всегда the time completely ignored. есть, но большей частью времени мы не замечаем его. That which you are touching when you То, что say вы I, прикасаетесь, когда вы говорите «я», just I, просто without a «я», thought, без каких-то мыслей. without starting the story, I'm like this, I'm like that, Не I начиная was born then and then, and Сам I я did this такой and that. человек, я рожден там-то. That is the story. That's all about the self-image. История, это But if you just say себя. I, А вот когда просто «я», immediately немедленно your attention is touching something so totally familiar. прикасается к чему-то очень знакомому. And most of the time we're completely ignoring that. И большую часть времени мы полностью его не замечаем. That's as far I can give you a hint И только in a для этой direction, степени but
I cannot give you something направление, concrete куда двигаться, но не могу дать to hold on to when I say bring the attention back to that which makes the experience когда possible. говорю, что перенесите внимание к тому, что делает переживание возможным. Bring it back to that sense of presence and just relax. Let Просто go. перенесите And see what к happens. настоящему моменту, к ощущению присутствия и расслабьтесь. И посмотрите, что произойдет. It's amazing what humans have made out of all that. They've made all these religions with all these concepts, with all these stories, and people fight each other about it. But Борьбы религиозные. somehow the essence of all that Но is суть этого, just to give pointers to чтобы learn to catch our attention and bring it back to that divine source. внимание принести к этому божественному источнику. Learn to live from that perspective. Учитесь жить из этой перспективы. Then everything becomes play. Life Тогда becomes what it is meant to становится be. игрой. Playful, joyous journey through this Становится crazy игрой, story of a world. путешествием через Getting сумасшедший richer мир, for the experience from moment to получение moment. нового опыта.